Karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot, maridadi sana. Na pata raha kweli kwamba unazidi kufuatia kipindi. Asante sana Eric, anafuatia kipindi, najua mazungumzo gani ambao amegojea sana. Sawa pia na jamaa wangu Fishtown KE, plug maridadi sana huyu wa viatu. Kama unahitaji viatu maridadi kwenye Facebook unamtafuta Fishtown KE. Sawa pia na Instagram na Twitter pia utampata. Ama pia ukitafuta marafiki zake ni kama sisi, tutahakisha kwamba tunakoconnect hapo maridadi. Asante sana pia Magi, anafuatia kipindi, anasema ametegea kwa sana. Sawa pia na KRU na Chalikim, wanasema Githunguri inatazama. Asanteni sana. Zidi kuchangia kwenye kipindi. Pia nimekuuliza swali rahisi sana. Question of the day: do you think Manchester United are capable of winning 4 titles ama quadruple this season? Wako na Carabao washaweka kwenye mfuko, Europa iko, wako kwenye semi final ya FA, alafu wako kwenye title race ya EPL. Je, unaona kama wana uwezo? Changia kwenye SMS 0739110544. Sawa pia na Twitter #KUTV on the spot @RealPinches@KUTV Kenya. Tuko live kwenye Facebook. Unashare hiyo video kwa marafiki 2-3, naambia kipindi bab kubwa kimeng'oa nanga hapa kila siku. Nguvu ni za nguva, sisi ndio papa na nyangumi. Alafu nilikwambia ukiwa na siku za kutafuta, ziko siku za kupata. Hiyo kitu inafai kupe msukumo sana. Tumekuwa pia na siku zetu za kumtafuta mwenyekiti wa Kiambu Rugby, na ni siku yetu ya kumpata, tupate kuzungumza kuhusiana na masuala ya raga. Tuzungumze kuhusiana na uchaguzi wa KRU ambao kweli tunatarajia utakuwa unafanyika nadhani mwezi huu, mwishoni wa huu mwezi. Masuala pia Nationalwide Leagues iko vipi? Baada ya COVID najua kumekuwa na magumu. Watu wameweza sasa kushake off hayo masaibu na kurejea katika ile hadhi. Kuna playoff na anaelewa zinaandaliwa. Mabadiliko gani kwenye hizi Nationalwide ambazo yamefanyika, na labda ni nini ambacho tunahitaji kufanya kwa kisha hizi Nationalwide Rugby League ziko viable na isikuwe tu yani wanacheza tu, isikuwe ziko na maana yake, maana zaidi ya promotion kwenye championship. Na zaidi tutazungumza kuhusiana na hali ya raga hapa nchini iko vipi. I think it's been long kabla to have conversation ya rugby kwenye studio. Mara nyingi huwa tuko kwenye field, tunazungumza na kina Moto huko, tunazungumza na kina Paul, lakini ni vizuri sana tuna have conversation ndani ya studio. Karibu sana Charles Chege bana kwenye studio zetu. Nadhani wewe si mgeni, ni mara kama ya pili hivi uko kwenye studio. Uko uwanja. Tumepatana kwenye uwanja. Kwa studio. Hali vipi? Niko salama Pinches. Naam. Nashukuru. Nafurahi bana kukuona. Ni vizuri sana kulinka pia na marafiki ambao kweli msimuone mkubwa hivi. Tumetoka mbali bisi najua vitu tulikuwa tunafanya kwenye uwanja when we were young. Na vision, tulikuwa na vision. Ukiwa kijana chipukizi. Tukiwa chipukizi, what changed? Sijui niambie. Dunia imekuwa ngumu au? Ulienda wapi? Namba 9 bado shati yako iko? Niko. Nadhani hizo siku actually I think tulikuwa na have conversation na jamaa mmoja, anamwambia as much as mtu wako active kwenye game, once in a while na kwa kichwa chako. Unajua kama umafuatia raga ya Nakuru, kuna jamaa alikuwa anaitwa Ubako. This guy alikuwa mzee. Okay, tujui kama alikuwa mzee, lakini alikuwa na kipara. Alikuwa na miaka wewe. So alikuwa na miaka. Na tulikuwa tunaulizana wakati tumeenda Prince Lu, tumeenda hizo Great Lift 10, tunaulizana Ubako anafanya nini kwa uwanja. Now that tunaelekea hizo levels ndio tunajua alikuwa anafanya nini. Like ukizeeka at the back of your mind unasema I still have 1 season to give my all. It doesn't matter kama unakuwa 40, lakini you still have 1 season. But of course ni nice kuona pia watu kama nyinyi bado mnasukuma mchezo. Labda kwa mtu ambaye anatazama hiki kipindi kwa mara ya kwanza na anakuona, hebu jitambulishe, mwambie wewe ni nani, mchango wako kwenye raga ni upi? Kwa majina kamili ya kitambulisho naitwa Charles Chege. Naam. Mimi ndo chairman wa Kiambu Rugby na most of the Nationwide representative. Kweli? Na zaidi bado unacheza huko active? Na bado mimi ni mchezaji. Nice. Kwamba umetaja Nationalwide League, tuanze na taarifa ambao kuna pressa ambao nimepatana nao kwenye mitandao kweli.
na nikaizungumzia pia kwenye Twitter kuhusiana na kamati ya kuandaa uchaguzi wa KRU. Na nadhani wewe ndio ulichapisha, ulikuwa umeandika as the representative of Nationalwide, ilikuwa imetoka kwako. Hebu tuzungumze kuhusiana na ilikuwa ina address nini na ni nini ambacho unahisi hakiko sawa. Kwa hiyo letter yenye tuliandikia board, tulikuwa tuna raise issue mbili. Issue ya kwanza, baada ya the Sports Dispute Tribunal ku make ruling, walisema kamati itengenezwe ambayo itakuwa independent ya kuangalia uchaguzi. Na hiyo kamati ikakuwa na representative wa Kenya Cup, wa championship na wanawake na wa board. But pia tulikuwa tunahisi sisi ndo the biggest constituents as Nationwide. Kwa sababu kuna vilabu ngapi za Nationwide Kenya? Nationwide sasa tuko na almost 50 clubs. Wale wanacheza hii season. Sababu kama Central yenyewe iko na 10 plus. Iko na 12 clubs. 12. Yes. Ai, nimezeeka, yani the last time niacha 10 clubs. Nairobi imegawanywa mara 2. Nairobi iko na almost 20 clubs. Yani ni nyingi mpaka inagawanywa mara 2. Twende Mombasa. Mombasa kuna club kama 7 hivi. 7. Twende ligi gani nyingine? Rift Valley. So far tuko 37. Rift Valley pia kuna another, kuna karibu 10 na kitu 2 hivi. Tuseme another 10 ama 12. So tushafika 40 kitu. Then kuna Western. Western pia wamegawanyishwa mara 2. Wamegawanyishwa mara 2 kwa sababu ni vilabu vingi. So 50 plus Nationwide clubs. Yes. Na hao 50 wako spread across the country. Sieti ni kutoka Diani. Yani hao ndio wamefanya rugby iko devolved kwa sababu hao ndio wao ndio wako kwa kijiji. Ni kweli. Kutoka Ukunda kwenda mpaka Busia. Naam. Kwenda Meru kurudi mpaka Nairobi. Naam. Club ziko all over. Na hao club wali feel that ilikuwa ni in bad faith for the union not to have that in mind. Haya. Haya representative walikuwa wanachaguliwa kama Kenya Cup walikuwa wanachagua mmoja ama ni wawili ama kuna different numbers of representative kwenye hii kamati ya election? Sports Dispute Tribunal ilikuwa imepropose I think 2 from Kenya Cup, 2 from the board, 1 from women na 1 from championship. Yeah, about 6. I think walichagua 5. If I'm not wrong. Okay. But sasa wakati tulikaa chini kama chairman wa Nationwide, tuliona it's only fair that we raise a concern that we have, and we did that. Kwa sababu ampati ile recognition ambayo mnahitaji kupata. Kwa sababu ni mchango wenu pia kwenye raga ama you say unataka pia, kwa sababu at the end of it all kuna vilabu kama ngapi zinachaguana pale kwenye KRU wakati election inafanyika za Nationwide? For affiliates tuko na almost 30 affiliates Nationwide. But juzi kuna hii ruling ya compliance with the registrar. Hiyo imepunguza vilabu mpaka karibu 16 hivi. But for affiliates wenye wako recognized na Kenya Rugby na wana hold kura ni watu karibu 30. Yes. Baada ya hii barua kuiandikia KRU board, kuna majibu, kuna simu zimepigwa, kuna umepata explanation ya nini ambacho kimefanyika? Officially hakuna majibu through the channel yenye nili-raise your concern. But unofficially simu hapa, simu kule, of which I don't feel ni kama ni sufficient enough. We raised an issue juu kulikuwa na breakdown ya communication. So at the same time huwezi kuja kuni address mimi kama Chege peke yangu. Unafaa address the Nationwide as a collective. Now do so in official channels. I think that whole issue ingekuwa sorted just by mere fact of communication. Wangeweza kucommunicate better. Useme kwa nini mlifanya hivyo, kwa nini mnachagua hawa na kwa nini Nationwide ana representative. Hata kama mnaenda as per the ruling of the Sports Dispute Tribunal, it's good to say this is the far we can go as a union. But si kunyamazia maneno and then unafanya knee jerk reaction. Hawa wamefanya ndo maana tutarespond. So sasa kama nyinyi kama kitengo, kwa sababu hapa wewe ni mwakilishi wa Nationwide, from here what next? So for us tulikaa chini na tukasema we will raise the concern just because we respect our union. But if they don't react, we will sit down again and consider our options. We will consider what to pursue next. Usikae pia hapa kwa muda mrefu na upatui the necessary attention. Speaking of Nationwide, nataka leo tujaribu kuangazia kwamba kuna Kenya Cup ambao kweli tunaitazama na tunaifuatilia. Kuna championship ambao kweli
is not as old as Nationalwide, kwa sababu championship ililetwa tu kuprepare team ambazo zinaenda kwenye Kenya. I think championship ilikuja around 2015 15-16 Yeah. Inapata this attention pia. What happens to Nationalwide, do you think kama mnahisi kwamba mnapata ile necessary attention ama contribution ya KRU kwa Nationalwide huwa gani? For now complaints ni mingi na kusema ukweli tunajihisi sisi ni ule mtoto amesahaulika na babake. Most of the times we don't get as much attention as the other two leagues. I don't know, sita wamekea excuse. It's for them to answer why they don't do so. But that's how we feel, and that's the reality on the ground. Hatupati as much publicity as we want. Sisi tuko tu hapa tunangangana. Ni fixtures. Sisi ni fixtures tunapatiwa, tunacheza, tunapewa refa. Na sisi marefa wanakuja. Unajua kitambo ilikuwa hata refa bala unaweza piga simu refa ambe kulikuwa na game. Mimi niko Meru. I think not taking anything from them. Yeah. The referees have really tried. But independently ref ndio wanaamua kwenye kupitia ile organization yao ndio wanawapanga. Hata kama hii season najua officially kumekuwa na issues za pesa nini kule, but marefari wamejaribu sana. Wamejituma na we take our hearts for them. Teams zime pick up from COVID. Najua COVID ilikuwa ngumu kweli. Nationwide teams zimeweza, kwa sababu nilikuwa naambia mtu watu hawajui, lakini kuna big number of Kenya Cup clubs has recover from mambo ya COVID. Same as championship. Kuna nyingi. Sasa come to think, kama mimi mwenyewe natembea naona Kenya Cup clubs hazija recover, think of Nationwides. Kuna zingine labda hata zimekwisha. Teams zimeweza kupick up after COVID, ama changamoto kubwa sahi most of the Nationwide sides zinapitia ni gani? I think hiyo miaka mbili ya COVID bana ili tutandika sana. Na kusema ukweli, not many teams have been able to pick up, especially the community clubs. Institution kidogo wameweza kujikakamua na kurudi. Sababu kuna flow ya wachezaji watakuja, wanafunzi, shule italipa basi muende game. Exactly. Na mko na uwanja wa kuandaa mechi. Okay. But sasa ukienda kwa Nationwide hamna uwanja. Wachezaji pia community club hakuna uwanja. Mchezaji hawezi kuja njaa hapo all through. Mchezaji alitafuta kibarua akaenda. Na akasema hiyo rugby kwende. Na hamna pesa ya kwenda game hiyo weekend ni 50-50. Lazima tena sasa muanze kuchanga kama game utaenda. Pinches ukikumbuka hata sisi tukianza enzi yake, mwenye anafia ndo alikuwa anaenda game. Lakini unajua ilikuwa tofauti huo wakati. I think Kenya not to take it away na mtu anacheza rugby sahi, but sisi tulikuwa driven na passion so much that tunge sacrifice almost everything ndio tucheze. And vitu zimebadilika na I will not blame player anacheza sahi. Maisha pia imebadilika bana. Kweli? Imebadilika, imekuwa ngumu. Kuna player anakuambia hata mazoezi kama unipatie fare bana mimi sikuji. Na hawa wachezaji waitishangi match. Kuna mwenye anataka tu facilitation, nifike tu, usinilipe mshahara lakini nifike tu, ni train na niende game. Full stop. But inakuwa ni ngumu kuipata. Ngumu. Sasa KRU inajua haya masaibu ama huwa tu ni vilabu zinajua, like kwa sababu KRU ndio the governing body, wanajuanga haya masaibu mnapitia ama nyinyi mnapitia tu mnanyamaza naye? Siwezi sema hawajui. Juu anyone mwenye kwa Kenya Rugby ametoka kwa club at some point. Kweli. Na niko sure either hawakuanzia juu. They must have gone through the process na wakajua the struggles. So they know. Kuna mazungumzo ya kwa sababu siwezi pitia challenges mimi nikicheza. Kwa mtazamaji ambaye hajui, nikicheza na maanisha back in 2012 2013 hizo wakati tukicheza na the same issues ambazo zilikuwa sahi ziko, na sijasikia conversation yani vipi zinaweza badilishwa, which I think ama ideas zinakuja alafu zinakanyangwa, mnaambiwa hiyo acha hiyo. Kuna ideas za kufanya the Nationalwide League hayo masaibu yapungue. For example, na hii ni kitu ambacho nadhani hata ni maisha na wewe, badala ya game kuchezwa different locations, what if mfikirie hii weekend tunaandaa mechi at these specific locations, fan base mnaweza tafuta partners, ama hata kama ni mara moja mnasema in every one fixture, one weekend, one match day lazima games ikue, kama ni kama more of mna showcase what Nairobi has to offer, what Central has to offer. I think kusema ukweli
kuna clubs zimejaribu hiyo. Naam. Kama Nairobi, I think universities wamejaribu hizo festivals where you have 2, 3 or 4 games at one venue. Pia sisi in Central tumejaribu where you have at least 2 games in one venue. However, hata hiyo kuifanikisha is still a challenge on its own. Kwa maana kumaanisha kuna klabu ambao watahave kutravel mahali yako wa travel. So I think ni idea ziko as to whether wanatilia maanani, hapo ndo kizungumkuti. Okay. I think union inaweza fanya match to just facilitate. Unajua mwaka ya kwanza unaweza saidia watu. Organize them, waambie ifanyeni hivi. Na unawasaidia ni nini shida, unawasaidia hapo. Until washike rhythm. Kwa sababu pia if the union iko capable ya kugawa regions, waseme nyinyi Central chezeni hivi, which I presume ni kujaribu cut cost pia kidogo. Kwa sababu hebu imagine ingekuwa one Nationalwide, hizo game hazingeisha. Kama wanaweza kaa chini wapange hiyo, I think pia kuna opportunity ya kusikiza ideas na kukaa chini kusema ndio hizi vilabu za Nationalwide, kwa sababu I don't think kuna anyone anakuanga happy kukiwa na walkovers na hizo vitu. You think vile hao wachezaji constantly watacheza games every weekend, hizo ideas zinafaa zikuwe. Pinches, sijui kama nimekuarifu but nataka kusimama for the post of director. Kenya Rugby. Yes. Forthcoming election. Yes. Naam. Na among one of my agendas ni hiyo ambayo tuna address. I feel that leagues zimekuwa neglected. Na hizi leagues ndo zinatutolea wachezaji. Kenya Simbas wanatoa wachezaji wapi? Kwa leagues. Kenya Sevens kwenye leagues. At least Kenya Sevens wanakuanga contracted na at least wamepata sponsors sahi, even though they are struggling. Issue of struggling, people might say coaching what not, but we know the transition has not been the best. Huwezi chukua tu watu wapi uwaeke na utoe the old guard all of a sudden. There needed to be that sort of academy process. Kenya Simba sahi niko sure tuko na mechi hii mwaka. Wachezaji wako Kenya Cup, wako Nationwide, wako Championship. Huko ndio watatoka huko. Na hizo leagues ndo zina struggle. How do we expect to perform? I think one of my key agendas ni to ensure that we have an investment in the leagues. It's good that Kenya Rugby will focus on national teams, but you must build from the ground up. Sababu sieti ifani sieti kwamba tukiongea Kenya Cup ati hata Kenya Cup iko. What is the value ya Kenya Cup? Kuna That's my question precisely. Huwezi enda kwa mdhamini umwambie this is our value. Yani kama Kenya Cup. Kenya Cup ni pride tu. Ushinde useme nini, shinda mazee. Same na championship, ushinde upate promotion. But hakuna value. Kwa sababu the union imeshindwa kupanga vitu vile inafaa in terms of who is in charge of running the Kenya Cup first of all. Kenya Cup, well, hizi leagues zote they are property of Kenya Rugby. Hakuna role ya like ni aje Kenya Cup nyinyi pangeni hivi, championship pangeni hivi, everything has to come from KRU. He is the administrator, so Kenya Rugby ndo baba ndo mama wa kila kitu. But unaweza pea watoto role useme kwa sababu zimenishinda, which yeye anafanya bare minimum. Mzazi anafanya bare minimum. But si anaweza sema ni aje we first born. Nimekupea role, enda upange vile hii nyumba itakaa vizuri mpaka ya attract sponsors. Kwa sababu ukifanikisha ni for the good of your league. Wewe na second born, enda pia ufanye the same thing. Ukifanikisha is for your benefit, ninyi mtapata tu. Wewe third born, same thing, fanya hivyo. Enda tafuta marafiki, try to invest and everything. Kenya itakuja ni yenu. Unfortunately, na itapunguza pia administration in terms of KRU. Kweli? Hawata have kufikiria vitu mob. Alafu ni for the good of the game at the end of it all. If Nationalwide inafanya vizuri, tutanotice inafanya vizuri, we'll have players kutoka huko wakikam kwa national team. Ama hizi zetu ni fantasy tu tuko nazo. Saa zingine mimi ukaa chini najiuliza kama sisi ndo others pale. Okay. Watu wa kumalizia fixtures. That's how it feels. Teams down here wanajaribu, they are putting their effort, their bodies on the line, trying to play this beautiful sport. Obviously dream ya kila mchezaji ni kupanda juu na kurepresent their country. Hakuna mtu anataka kuishi hapa chini. Exactly. But we need to build from the ground up. Ndio pia tupunguze kupanda kushuka. For example, saa hii I think kuna Zite kwa narudi na wamepanda only one season kwa championship. Na we can say walikuwa na resources. Min Machine wamepanda na I think watarudi.
Machine wamecheza Kenya Cup. Most wako Kenya Cup. Most wameshuka. Between Mean Machine na Kadho mmoja wao atashuka. So na to be honest imekuwa ikihappen hivi sana. Most of the time team imepanda Kenya Cup itashuka. I think imekuwa at least one of them itashuka. Na imekuwa hivyo for close to 5 or so seasons. Kutoka time ya kina Bungoma wakipanda unajua tu watashuka hiyo season. Inakuwa ni kama mmekam kushowcase talent kidogo alafu mnarudi. Unaweza attribute hiyo kwa sababu unataka kuniambia kwa sababu kuna teams zimepanda zikiwa na resources but pia zimeshindwa ku maintain their status. Unaweza sema ni kwa sababu tumeshindwa kubuild hizi league ama ni what unaweza attribute that to what? Well, kwa resources pinches nitakumbusha the two recent teams za resources kupanda hawajaishuka and they are on top. That is Menengai Oilers na Kabra Sugar. Hao wote walianzia hapa Nationalwide. Nao walikuwa wanajua kitu wanatafuta. Exactly. So kumaanisha when you have good structures and your pocket backs the structures unaweza maintain. But shida with these other clubs na ndio maana wakaleta championship to try and narrow the gap. The gap between Kenya Cup and Nationalwide was too big. Such that ukipanda huko hata kuona fixture inakuwa ngumu. Hujazoea kutravel across the country na hauna budget. Nimekumbuka kwa sababu sisi tuliwahi chezea timu ya Kenya Cup game kwa sababu wameshindwa kufika but sisi tuko available. So tunaenda hiyo game. Hiyo game unataka kusema kwa live ya ilisha scores ngapi? But actually I was the only player kufunga from our team. Atakaa tulipigwa mingi. But it was a nice experience. It was a nice experience and I think vile umesema as much as championship ilikuja ku bridge the gap bado hiyo gap haijakuwa bridged. Kwa sababu it's only the teams with very heavy resources ndio zinapanda and how do they most of them as Japanda. You remember Kabras ndio wafike Kenya Cup ilikuwa ni more of KCB B. Like wala players wako wanapata playing time. Credit to Kabras wamefanya vizuri but initially ilikuwa kina Fabi watu wame KCB na kanika their time is over wana switch sides to Kabras walifanya more of not building talent initially but kununua already built talent. I think pia Oilers as much as ilikuwa na young crop of Nakuru itself he is one of the towns zenye ziko na age grade rugby. Ukienda Nakuru trust me utapata kijana mdogo mkali. So walikuwa na hiyo advantage kwa sababu age grade ya Nakuru imewasaidia sana. But hatuwezi sema kuna team from scratch without kuchukua kama for example Kiambu bila kuchukua any other superstar. The players you have mpande hadi Kenya Cup. Not many clubs itaweza kusustain. Ni ngumu pinches. Because players wanatoka mahali. Na hapo kwa club lazima ubuild the structures na lazima ubuild your depth. For now ndo maana tunasema vitu kama Super Series irudishwe. Bamburi Super Series. Yes. Super Series irudishwe na hizi club ndogo zipewe opportunity. Wacha Kiambu washikane na 2 or 3 other clubs waunde team moja, franchise moja. Ama tuseme for example kwa sababu ilikuwa university side zinashikanishwa, pia Nationalwide tuwaambie pia nyinyi tupeni your best team. Yes. That way wataenda wacheze na Kenya na the elite na from there they'll gain the experience. Let me ask you something. Wakati game ilikuwa kulikuwa kuna wakati tunaandaa games Kenya Simbas inacheza Nakuru, Kisumu, was it helping to grow the game? Of course it did. Juu Kenya Simbas pia ni wachezaji wametoka kwa hizo club. Na wakuja kwa club yenu na mchape Kenya Simbas, that will be a huge motivation for your club. Alafu pia organizing just kama Kiambu mu organize games za Kenya Simbas ina feel pia ina come na a lot of experiences. That was another thing yenye I'll credit at least hii body inaenda kutoka. They tried to devolve the games. We had one in Kisumu, we had one in Nakuru. And that was a very huge boost for even rugby. Kwa sababu hatutaki pia mafans wa rugby wakuwe ni wale wa Nairobi peke yake. Ni kweli. Tunataka rugby ifike kila mtaa, kila village. Ikuwe famous sport in almost every part. Yes. That's the only way we grow a game. We need the fans, so si tuende mahali mafans wako hata huko kijijini. Before we even delve on in terms of the status of Kenyan rugby beyond Nationwide, let's talk about agenda yako now that umeniambia you're going to vie for the director position. Main agendas zako, what do you want to do with that position?
kutafuta hiyo position is one thing, winning is another thing, but then doing what you promised is the greatest thing, and not many people wana keep up. Mi najua time election za KRU mtaletewa mipira, mtaletewa rugby balls, mtaletewa sijui nini vituko, mtu akijaribu kuwoo your vote. But once mmemchagua, hizo vitu alikuwa afanye zinabakingi kwa karatasi tu. No maana imagine whoever is voting, the delegates, this is a serious one. We are in a huge pit, and it's up to us to pick ourselves up. Na tujitoe kwa hiyo pit, and we have to make sober decisions. Reason pinches nimeamua ku put myself up for election. Number one, nimekuwa nikirana club for almost 10 plus years now. The second bit, I've been representing Nationwide for the last 3 or 4 years. Na hizi issues nimeona usipokuwa kwa meza maneno yako usahaulika. No one cares for you. If you don't have a representative at the table, no one cares for you. And these are things that I feel are close to my heart. I run a club up to now, na si eti nitaacha kusaidia club yangu. But for us to grow, lazima hiyo investment number one, my agenda, irudi kwa clubs. We have to invest in our clubs. Wacha Kenya Cup watafutiwe good sponsors, let the teams be competitive, wacha wakuwe na hizo resources, wacha wa build depth. Same as championship and Nationwide. If ni ngumu kutafutia Nationwide kila club, classify them in regions. Tafutia central companies association, like KRU Central Association. Yenye unajibu tu KRU but uko independent kutafuta mambo yako. Exactly. Watu watafute sponsors wao. Enda Coast watafutie sponsor as a collective, enda Western do the same. That way hizi shida ndogo tuko nazo za tutaenda game aje, wachezaji hawana hata fare kuja game, we eliminate such kinds of problems. My second bit, devolve pia maneno ya development to clubs. Kama ni Kiambu kuja wapatie mandate, nyinyi tumewapatia shule A3, 4, 5. And we are supporting you with the resources required. Fanyeni development. That way you'll still have a channel for players wakitoka high school wa join the leagues. Kwa sababu ni wachezaji wengi, hata wewe niko sure pinches ulicheza nao high school na walikuwa wakali. But walipotelea mahali hapo in between high school and club rugby. Hiyo ni transition from high school to club rugby haikuwasaidia. That's something else we need to harness. Najua Kenya Rugby wamejaribu with the RDOs, but kama ukweli less than 10 people in the whole country to do development. It's not viable. We need clubs. Clubs have the numbers, they have the players. Tutumie hizi clubs kufanya development pia. Simon anauliza kama Chege amekuwa kiran club, Nationwide club for 10 years. Kwani how much is he earning? Kutoka wapi? Si kwa hiyo Nationwide team. Amesema kama then you must be loaded with money. Ungeuliza how much are they earning from my pocket? How much do you have to spend? That's the bit. The unfortunate bit with most of these clubs, up to the Kenya Cup level, those people who are officials of clubs or even benefactors, ndo urudi kwa mfuko and sponsoring the team. Because most of them are out of passion, like you don't want to see something die. Unaisukuma tu. Kama mimi pinches tulianza hii club na siwezitaka ikufe, na naweza toa shilingi kwa mfuko yangu isaidie. And that's how we've been surviving. Without sponsors, tunarudi kwa mfuko yetu and we self-sponsor. Tunapata good friends, 1 or 2, wanakuambia hii game mimi nitalipa basi. Nitasimamia hii, and that's how we survive. But that's not a viable way of surviving. There are more viable ways. If, say, 5-6 years ago, people walitake path ya kutafuta the viable options, probably hatungekuwa mahali tuko. But actually, hizo times, no one dared to chukua hizo viable options. But pinches, usisahau pia rugby tumekuwa na the golden days. There's times when rugby was devolved well, na kulikuwa hata na kitu inatoka from mfuko ya union inafikia hata clubs hapa chini. But that's when we had good corporates, when Bamburi was sponsoring, when Kenya Airways was sponsoring, when Safaricom had come in. Kitu ilikuwa inafika. Kuna good days, Everyone wanted to be part of rugby kwa sababu ilikuwa movement. I remember even people shifting from
Safari 7 kukua KRU, yani ikakuwa RFUA ni small in size, we have to go to Kasarani Tunyayo first to Nyayo, and then ikaonekana Nyayo bado ni ndogo, twende Kasarani. Yes. And it was massive. Then tukaanza the downward spiral up to now tuko hapo, we've been exposed. Sasa rugby finally inaonekana kumbe kuna kuwa na shida wale juu pia. The top brass wale ambao wana manage game walikuwa exposed. You don't inspire confidence in the sponsors, how will they come back? What might be the big reason why are we not getting sponsors? Kwa nini watu hawakuji? Issue ni nini? Kwa sababu wachezaji wako, is it about the packaging, is it about whoever is supposed to run the game anashindwa? Kwa sababu you can't tell me with all this hype ya Kenya Cup, do you know that KCB vs Kabras was totally sold out before game day? Yani ilikuwa sold out on Friday. Ukienda kununua ticket kwa gate hungepata. So you want to tell me our mafans wote they are ready to invest in the game, but Kenya Cup haijapata mtu ako ready ku jump into hiyo bandwagon ya all hiyo fan base and to sponsor Kenya Cup, tusikie XX Kenya Cup kwa sababu ya sponsorship reasons. Kumaanisha ama there is no one approaching sponsors for that? Can't speak for hiyo. Do you think there is so much kwa sahani ya Kenya KRU that they need kugawa kidogo? Because maybe I don't know, but might be the chairmans wa Kenya Cup hawana nguvu ya kutafuta sponsor kwa sababu everything is KRU, na KRU ijawapea hiyo mandate ya kuambia nao, nyinyi kama machairman wa Kenya Cup, you are the Kenya Cup Limited, think of how you can find mtafute pesa for Kenya Cup. Which is, nilikwambia Kenya Rugby is the administrator and the owner of the league. Siwezi enda kuuza rights za wenyewe. I can bring someone on board, but they'll have to sign with Kenya Cup. They'll have to sign with Kenya Rugby Union. Whether they are sponsoring Kenya Cup, Nationwide or Championship. Like hakuna kitu inafanyikanga hii Kenya ina involve Rugby Union bila KRU kusign. Kukubali. Custodians of the game. Sasa custodians, I like your suggestion very much. Kama mmeshindwa niambie, enda uniletee mtu. No, wameshindwa kwa sababu if you can't tell the value of Kenya Cup. So how much, if Kabras and KCB win, how much are they going to earn? I don't think Kenya Cup iko na prize money. Currently they don't have hakuna prize money. They are winning it for Evo 2 for the Status glory. Yeah. So it's sad, but that's where we are at. Na unaambiwa ukienda chini can only go up. So I hope that we are going up from here. From the start, if I know the election is supposed to happen in March, I think 20 something karibu end March. As the delegates go into the ballot, ni nini unaweza taka wafikirie, not just for your position? Sijajua so far. I think nimeona online someone suggesting that Sasha Mutai, former vice chairman of KRU, will be vying. Sijasikia any other person mwenye anavai for chairmanship, but with the time tutasikia. Hata sijasikia kama the current KRU chairman ana tetea the position, but tutakuwa tunasikia before end March ifike. Nini nafaa kwa the back of the mind of any delegate mwenye ataenda kucast vote ndio make the right decision? Anafaa kumbuke nini ndio make your right decision, from whether ni your director's position, whether ni secretary, whether ni chairman, all the positions zenye zitakuwa watu wamesimama. Kwa sababu I feel at the end of it all, who is to blame for all the mess we have in rugby? It's the delegates. Kwa sababu hakuna chairman anajichaguanga, kweli hakuna secretary anajichaguanga. The delegates ndio wako na power ya kupush hizi agenda zenye tunaongea, which I think you are one of the delegates. Yeah, so you are to blame for all the mess in Kenya rugby. Unfortunately I take the blame. So nini unaweza ambia delegates, like, kwa sababu of course you might be one of the sober delegates, but then your vote, just one vote, inaweza kosa impact, but you need to spread the fire now to the other delegates. Mko a few delegates wenye mna make right decision for rugby for once. Ni nini inafai kwa the back of the mind for the delegates who are going to come to vote?
Naweza show hivi my guys, tuko hiyo place. We have for the first time in a long time a chance ya kusafisha union top down. Yeah. For the first time, all positions are up for grabs. Remember, you have the main election, and we have a by-election courtesy of the Sports Dispute Tribunal. Yeah. So, from chairman to the last director is up for grabs. We have an opportunity to make a meaningful change. This time, vote with your head. Look at integrity. Look at what people can do for rugby. Yeah. Tafadhali, usivote tu just for the sake. Uni mguys wangu, sijui alinisaidia once. Ulicheza na yeye, sijui ni wa club fulani. Kwa sababu pia kulikuwa na conversation once in a while. Acha niiseme, nimeisikia conversation about sijui certain clubs from certain area are the responsible. I don't know kama ni kweli for making decisions, or you can't win without this. Mimi nimesikiza hizo conversation sana. Tumezisikia hata kwa national politics, so, deep state. But things changed, ama bado ni hivyo. Unaambiangwa Chege wewe ni wa Nationalwide, huwezi simama. I think kulikuwa na hiyo conversation previously. I think there was such, but now things have changed. Yes. Kwa sababu kuna time ulikuwa unaambiwa if you are not from the zile traditional clubs, no, you can't make it. Mimi kijana wa kijiji na nasimama. All so I can do is sinisimame. They can either vote or not vote for me. But I have the right to. Now that's the beauty of the thing. Sahi usidanganywe kuna a certain deep state ya KRU. Hakuna deep state. Ni sell the agenda. Deep state ni kila huo delegate mmoja kwa mmoja. Uongee na yeye. What does it take for you now to unatembea kwa clubs uongee na wao, ama what do you do? For now, yes, you have to campaign. You have to call people, you have to meet people and sell your agenda to them. So mnategemea tu just a call na hiyo siku? No, you have to travel. Saa zingine lazima uende uongee physically. But sometimes juu pia inahitaji resources. Kuna mahali maybe sitaweza kufika, phone call will go there. Pia you have to bank on previous relationships. Tumekuwa na wewe, we've spoken several. Yes. If they feel that you've done something for the game and you have something good to offer, then they vote for you. To be honest, I would wish you win. Yani hakuna kitu poa kama, you know, we all have ideas. Mimi huwa napenda sana when mtu najua, kwa sababu nimesikiza ideas zako, not just here, nimezisikiza even when we are off. Tuko huko mtaani, tuko game tunawatch, nasikiza ideas zako and we exchange ideas. I feel like I would want to see you kwa position ya kwa KRU, so that now naweza kuquestion, Chege ulisema hizi agenda, so mbona hazi happen? Then unaniambia the toughest part in terms of dealing, which I know before, kwa sababu hujaingia kwa, you are not a delegate for the first time, umekuwa hapo. So you know the challenges. So si expect uniambia ati unajua bana hii union hii ni ngumu kufanya hivi na hivi, hapana. If you are vying for that position, I'm hoping that you are going to win. Nitakuwa poa sana kuona what you can do. Hii mambo yote ya vitu zote unasema. Amen to that. Switching it up from your conversation ya election and everything, let's talk about the state of Kenyan rugby. From a stakeholder's position, una feel Kenyan rugby iko wapi? From Kenya Sevens, nimeongelesha mafans hapa, nikawaambia, wewe niliwapea lecture kubwa sana hapa about kuingia tu mtandao unasema, Kenya wakwende, hata wakule hiyo pesa wamepata ya sponsor, vijana ni bure. You don't know what they go through bana, until ukae chini usikie the hardship that some of these players wanapitia, the coaches they go through bana. Saa ingine hata unaweza sema kama mtashinda ni just go and express yourself, kwa sababu kuna so much. Wewe ni mchezaji, uko kwa management, so you understand these challenges. And before we uongee, najua utasema from a point of someone who understand the challenges that athletes wanapitia. What do you say about the state of Kenyan rugby now? I think pinches the fact that sisi ni amateur nation inaharibu maneno sana. If you look at all the players wenye wanachezea Kenya Sevens, as much as wako na hiyo contract, they are still amateurs. Wanacheza na teams zenye na hii contract umesema Kenya Sevens are contracted. What do you mean they are contracted? For I think vile walipata sponsor, they have a contract. Okay. So you sign up for a season, I don't know, a season or two. Okay. Sijapata chance ya kupitia contract. Yeah. But that will mean that at least uko assured uko na kamshahara kidogo, and mko na facility ya kutrain and what not. But the mere fact ni
umetoka kwa ile club, so whether skills ulipata ama hukupata, by the way we are not short of talent, but the thing is hawa ni vijana bado wa mtaa. Ni kweli, having been there so much inahitaji you need to gel kuwatengeneza. Now the fact that sahi Kenya Sevens, it's sort of a new crop of players. Ukipata kina Oyo who joined I think 2015-16 there, he's the captain and he's a senior player now. Hiyo ni kumaanisha inakwambia wale wachezaji, kwa sababu Oyo mwenyewe hajakuwa hapo for long. Ukipata ukicompare na the likes of kina Kolo who have been there for decades, these are a fairly young team. Not taking anything from them. Ni watch game yao leo na Fiji. It was a very nice game. The boys wako na heart. However, preparation kidogo inawafail. Tactics pia they have not gelled enough. But I'm very hopeful. Hii team iko na future. And I cannot take anything away from those boys. They are putting their bodies on the line. Sometimes kuna vile structure yetu itapotea hapo, Rutuani itabebwa, defense itakuwa chini. But I believe in a tale about inexperience. With time they'll gain it. They will. At the expense of you might be relegated. I really hope we are not relegated. Sahi tuko kwa danger zone. We might go for playoffs to maintain our core status. They really need to win to earn good points in the remaining legs. I really hope hatutaenda that route. Ukiona the likes of the new boys kina Uruguay wanatukazia. Japan watu like okay. Uruguay wamepiga Fiji leo. Lakini so meaning things are open. They are open. If we beat Uruguay with a good margin. Fiji wametupiga. Alafu Uruguay wakapigwa na Great Britain. Fiji wamepiga hajacheza na Great Britain in the last match. So it's still open for us. Kwa sababu tuja lose na margin mbaya. Isipokuwa game ya Fiji 31-12. Na ingine 26-12. So kumaanisha if we beat Uruguay with a good margin, we might sneak in. But sasa hiyo Uruguay unasema kubeat, hawakuji kulala kwa uwanja. Kwa sababu nakumbuka I think in last one leg wacha LA kuna mahali walitukazia kidogo. They even beat us. No, hakutupiga. We came back. We came back in the second half. Ilikuwa I think 24-19. So kumaanisha they are new but they are good. You know the beauty of and I was telling people imagine Ireland. There's a time Ireland ilikuwa kupiga na kufunga kazi. But those guys have become serious top guns. Sai Ireland tukipatana nao unakuanga tu sure. Nilikuwa napitia mtandao nikaona structure ya Ireland. They have a very good high performing, not just for rugby but for all sports. Exactly. So and that's why they wanna perform vizuri sana. And they have wanna reap the fruits. It's the top ranked team in 15s. Just imagine, of course in 15s walikuwa wazuri, but now wamekuwa unstoppable. Ireland inapiga France, inapiga New Zealand, na kazi ya South Africa. It's a good side. And it's all about investment. Wame invest in their sport. Facilities zenyewe sawa kwa nazo bana. Hatuwezi compare. Yani they are far off. Maboys wetu hapa ni maboys wa mtaa. Yes, they are training well. Now we are not short of talent. Tuna talanta. But kuna mahali talanta itakufikisha buda, lazima uinvest pia. Ni kweli. Na hiyo ndio kitu una feel bado hatujafika hiyo. Hiyo ndio actually the difference between us na watu wa first world. Yani uko talent inaanza kuwa nurtured ukiwa mdogo sana before hata ujue what you want in life. Exactly. So that's a big difference. Chaiba na sijui nisemeje, but I think it's a conversation when tukianza kuongea naye rugby inakuanga ni conversation refu because we talk about so much that we have gone through as rugby players, and it's very unfortunate that tumezeeka kwa game and we still see the same issues happen. So all the best bana in terms of your kutafuta your position director. I'm hoping unaweza ipata to just see what you can change in the whole rugby setup, and I'm hoping vile uko sober pia delegates wengine pia wako at least hivyo sober. Lakini nawaomba wakuwe sober. For the first time we need to make decisions that can change the game. Bana tusipige hii conversation after 4 years tena za vile Nationalwide mambo imekuwa ngumu. Sometimes you also have to swallow your pride na useme nimelemewa na hitaji kusaidiwa. I think it's something that inahitajika sana kwa viongozi. I'm hoping bana vitu zita change. We are hoping for the best too.
Who are you giving it in terms of Kenya Cup kushinda? Who do you want to win? Who I want. Yeah. No, tuanze na who do you think ako in a position to win it? I think Kabras are in a good position. So you think they're going to kutapiga Queens? Wapatana nani final? Probably KCB. KCB. Yes. And win it again. Pale kwa Forest itakuwa... But you know hakuna final Kabras. It's funny, Kabras wako na 2 Kenya Cup titles. Na hawajai shinda against KCB. Ya kwanza walipiga Impala and this one against Menengai Oilers. Yes. Najua hata Kabras wanasema Mungu saidia tusipatane na KCB. Yes. Kwa sababu inakuanga there is no final wameshinda against KCB. KCB is one of those good clubs in Kenya. Yeah. They really invest in na overtime wame maintain. Wako na depth. Yeah. Ukiangalia timu tu ya KCB bana inaweza kushindia Kenya Cup. Inaweza ingia Kenya Cup na itwange mtu. Naam. So tuna hope KCB Kabras. Wacha tuone Kabras kama watajikakamua. Au ni kama Paua anaweza fanya vituko huko Forest leo. Kwa sababu pia Queens niliona Queens wape tu another one season too. Yeah. If they continue building like that, I think they are going to do that. I think Queens is one of the sides this season nime notice something different na Queens and probably in 2 seasons watakuwa maybe back to their glory days. Yeah. Championship nani unataka apande? Hatujasema Kenya Cup who I want to win. Nimesema who might. Who do you want to win? I'd really hope for Menengai Oilers to win the title. Sasa hata uoni kama watafika final and you want them to win. Yeah, kuna reality na. No, I would also want them to win. Yeah. Kwa sababu after all your investment in young talent and everything, yeah. I think they deserve a payoff tu kidogo ya. Yes. Finally it has worked. Ndio pia anyone else mwenye ataka ku take the same route atakuwa inspired na hiyo. Yes. Yeah, so for that I would wish they win it. But unfortunately not at the expense of KCB. Umeshaonyesha kadi ni sawa. Bila kuanga any day, any time. For championship kuna South Coast Pirates, kuna Nondis, Desta. First of all na Kisumu. Any day, any time I'll go for a university side. Now that we are losing at least 2, at least moja irudi. So Desta, hata Desta wanajua, hata Chichi anajua mimi ni Desta all through. I'm hoping they win against Kisumu leo. Yeah. It will also be good to see Nondis back in the Kenya Cup after the restructure yenye wamefanya. I think Nondis is one of the side imefanya restructures tangu washuke, and credit to their chairman. I think Nondis are on the rise and I'll be hoping they make a comeback. Yeah. I think at me those are the 2 teams at tip of for a final. But ni unfortunate kwa sababu South Coast Pirate walimisivi last season. Yes. And they've been good. But now you have to choose between South Coast Pirates na Nondis. One of them has to go. And again pia courtesy of Mombasa, Mombasa RFC tangu waondoke tumemiss hiyo vibe ya Kenya Cup in the Coast. And I think South Coast Pirate walikuwa ngetupea hiyo vibe. Yeah, I don't know. Kenya South Coast Pirates pia wameinvest kwa e-sport. They are doing brilliant work in Ukunda. Yeah. And I really hope wapenye. But anyway, any day inakuanga sasa sometimes ni between the good and the good. Yeah. You have to choose who na feel. Ama tuseme tu South Coast wakuje. Nondis wangangane for another season. It's not for us to say watamenyana kwa uwanja. But I tip my hats off to Caleb Bosire, doing brilliant work in Desta. Ametengeneza hiyo club. Desta they deserve it. They deserve it bana. Amepeleka kijana Kenya Sevens. He's doing some great work. Bana. I know hatuna time ningekuuliza what happened to Strathmore. Sababu Strathmore Louis Kisi has been impressive, but then this season sijui nini imehappen, but I think hiyo ni conversation for another day. I think wako hapa blood bin. Actually nitaenda kuchungulia. Namuuliza ni nini hii season? Because Strathmore from playoff hadi mahali wako. Nimekuwa sijui what has happened. But Strathmore pia inakuwa ngumu sana ile kuelewa. Yeah. Kwenda kwa Nationalwide Peter Pinches. Tuko na nani unataka apande kwanza huko? Kwa sababu najua kuna Central, kuna JKUAT, kuna Meru, kuna Embu na MKU. Yes. Okay. Nairobi kuna AP versus Suburbs, Makueni versus Machakos. Suburbs, first of all, Suburbs wasipande. They've tasted championship na wakaiachilia.
for Nationalwide wana feel let's have someone new tuone pia anaweza offer nini huko. I think and really hope that AP will wapande because they have the resources. Yes. And they are going to go big and they have built a very good team. Yeah. So I'm hoping that AP watapanda. For Central tuko na the new guys Kenya Prisons. I think the services are doing really well. Yeah. Resources ziko and of course unajua wakichukua mchezaji watampea hela, job and everything, which as a rugby player kama mimi ningekuwa approach in my playing days which I'm so bitter na wale watu walikuwa na feature information about trials, about opportunities. Juba they were never readily available. I'm sure. Zilikuwa zinafichwa. We were young, we were ready but hakuna mtu, zilikuwa makaratasi zinafichwa hivi zinapitishiwa wale watu wanataka kupewa hizo opportunities. Na hiyo ndio kitu tunasema zieko out there. So I think tungepata these opportunities with Prisons na hizi clubs zenye ziko na resources. Yeah. I think pia kwa Central Meru they have jaribu. Yes, they have apart from MKU they have also really impressed. Okay. And Meru might I think pull one off from JKUAT. Yeah. Tukienda Western I think kina Maseno are doing brilliantly. Yeah. Kisii pia wanajikakamua. They might want legendary to go side. Yeah. Yes. Yeah. So it's beautiful. Rugby imeiva. Tutatafuta time tuende playoff moja. Hata kama ni semi tuende playoff moja ya I hope this time pia Central anaweza pata chance ya kuhost. Something I've done while at the League and Fixtures Committee is restructuring the nationwide playoffs. Yeah. For the first time, regions zitapata 3 teams each, plus the best third and fourth loser to make a pre-quarters. Okay. So sahi there is an equal chance for anyone from any region kupanda. Hakuna ati certain region inatoa ati wawili. Hakuna Nairobi mbili mwingine moja. Because hiyo time zile regions zilikuwa zinafinyiliwa ni Central na Mombasa na Coast. Yeah. Okay. Sawa Chege, acha nikuache uende. Refocus on other things. I'm hoping tutapatana kwa game ya Strathmore and Black Blood. But for now acha mimi ni close it in here. Charles Chege, everybody. I think we enjoy all that conversation in terms of the whole scenario in terms of rugby, the upcoming KRU election, and of course a lot of insights in terms of the Kenya Rugby Union Nationwide Leagues. So yeah, and all the best Chege bana. Thanks for coming. Imekuwa ni nzuri sana tukizungumza na Charles Chege kuhusiana na masuala yote ya raga. Nataka nichukue pumziko fupi alafu ndio tuelekee pande nyingine tuzungumze kuhusiana na vitu vingine ambavyo vimefanyika. It's very unfortunate, naomba msamaha kwamba tutaweza kuzungumza na jamaa wetu Evans, mitambo changamoto 2-3 tu. Lakini na hakikisha ameingia studioni atuambie kuhusiana na the great Manchester United. Kwa sababu nini ingine atakuja kutuambia? Chelsea, what is there to discuss about Chelsea? Anyway, tupumzike alafu tunarejea na mengi. Usiende mbali. This is KRU TV on the spot.